Mechanical engineers in the US I see a very strong demand. Especially masters படிச்சு முடிச்சிட்டனா you are in the creamy layer of bigger companies. A lot of people in American hiring manager point of view la pathana they are asking for data management skills. It's a very data driven economy. நீ வந்து ஒரு ஹைபோதசிஸ் நீங்க வைக்கிறேன்னா அது வந்து எப்படி சொல்றேன்ற அந்த ப்ரூஃபை வந்து நம்ம காட்டணும். அந்த ப்ரூஃபை காட்டுறது டேட்டா மூலியமாக தான். நான் வந்து இதை சொல்கிறேன், இதுக்கு இந்த ஹைபோதசிஸை டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு இந்த டேட்டா இருக்குது. ஸோ அந்த டேட்டா பேக்கிங், டேட்டா விஷுவலைசேஷன், ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சார்ட்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ட்ரிக்ஸ்ன்றது இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டூல். வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்லி யூஎஸ் இஸ் த ஹப் ஃபார் மெடிக்கல் டிவைஸ் மேனுஃபேக்சரிங். யூஎஸ் இஸ் நம்பர் 1. ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா, இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கியூபாவில் வந்து ஒரு கியூபா, வெனிசுவேலா, அந்த மாதிரி சவுத் அமெரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் கூட மேனுஃபேக்சரிங் ஹேப்பன்ஸ் இன் த யூஎஸ். அண்ட் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இப்போதைக்கு the market is really bad. கொஞ்சம் கஷ்டப்படணும். அவ்வளோ ஈஸியாலாம் வந்து they are not ready to hire. இப்போ படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹெல்த் கேர் ஒரு வயபிள் பிளானாக பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஜாப்ன்றது யூ ஷுட் கெட் இன்சைட் த மெடிக்கல் டிவைஸ் இண்டஸ்ட்ரி. ஒரு பிசிபி மேனுஃபேக்சரிங்காக இருக்கட்டும், டேக்கிங் அப் கான்ட்ராக்ட் ரோல்ஸ்ன்றது இங்கே நிறைய பயங்கரமாக இருக்குது. இன் அப்ளைட் ஸ்ட்ரெஸ் அனாலிசிஸ், மேனுஃபேக்சரிங் டெக்னிக்ஸ், மெத்தடாலஜிஸ், டிசைன் ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங், இந்த 3 வந்து இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கோர்ஸ். அண்ட் என் ஃபீல்டில் யாராச்சும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஃபார் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ்ன்றது ஒரு கோர்ஸ் இருக்கும். யூஐசிலேயே ஒன்று இருக்குது, which is I think a very strong course. Hi Murthy, thanks for having me. ரொம்ப நாளாக ஆச்சு ஒரு நாள் பண்ணோன்ட்டு, பட் நல்ல சான்ஸ் கிடச்சிது இன்னைக்கு. So yeah, I'm definitely happy to help. Yeah, thank you so much. So இதோட ஐடியாவே எனக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். லைக் the main idea or theme of creating these videos or podcast வந்துட்டு like just see, like I never had a plan of coming to US. Okay, so someone helped me. So people while I was working in TCS one day, like they helped me like do masters and come to US. So அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கலாம் இல்லையா? So like so especially like I've seen like people from Chennai or other cities வந்து the range of exposure they have வந்து it's pretty much high compared to some other southern cities or tier 2 or tier 3 cities. So I thought like people like you could add some. Yes, definitely. I have heard about a lot of your videos. I've seen a lot of your videos. I really like your finance series podcast and everything. Your ideas are definitely really good in terms of shedding light into how to manage your portfolio and how to expand your money in Trumpo. And நீங்கள் சொன்ன மாதிரி உங்கள் ஸ்டோரி ஆரம்பித்த மாதிரி நான் எஸ்ஆர்எம் காட்டாங்கலத்தூரில் தான் படித்தேன். 2015 to 19 பேட்ச் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஃபார் 4 years அங்கே பண்ணேன். இப்போ பண்ணுறச்சே ஆல்மோஸ்ட் லைக் அரௌண்ட் 7th செமஸ்டர் அப்போது 6th செமஸ்டர் அப்போது என்னோட ஒரு ப்ரொஃபஸர் மிஸ்டர் சூசே மாணிக்கம் அவரோட என் ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு. ஸோ அவர்கிட்ட நான் பேசறச்சே ஒரு விஷயம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஒன்று சொன்னார். ஆட்டோமோட்டிவ், அதாச்சும் கார் மேனுஃபேக்சரிங், ஆட்டோமொபைல், இதிலெல்லாம் பெரிய இன்னோவேஷன் இல்லை கம்பேர்ட் டு மெடிக்கல் டிவைசஸ்ன்றப்போ. ஸோ a final year project was in medical devices for a spine. So I will definitely talk more about it. And he told me there's a lot of innovation happening in the US, from California West Coast side, the Boston East Coast. There are a lot of universities, government funded companies, and big 7 and medical devices, Abbott, Johnson, the hallmark of quality in Rapo. He told me, why can't you go to the US, do your masters and pick up some experience there in the brain dramari. So that's what led me to coming here to the US and especially in mechanical engineering and all. எஸ்ஆர்எம் இருக்கும்போதே அப்போ ப்ரொஃபஸர் சொல்லி தான் உனக்கு இந்த ஐடியாவே வந்துச்சா, இல்லை முன்னாடியே
யூஎஸ் ஐடியா இருந்துச்சு. So yeah, மெடிக்கல் டிவைசஸ்ன்ற இண்டஸ்ட்ரி இருக்கிறதே நான் யூஎஸ்ல தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். உனக்கு அப்போவே தெரியுமா என்ன? யா, ஸோ நான் 2015 ஜாயின் பண்ணேன்னு சொன்னேன்ல. அப்போது நான் மெக்கானிக்கல் ஜாயின் பண்ணதுக்கு காரணம் எங்கள் தாத்தா. மை கிராண்ட் ஃபாதர் வாஸ் அண்ட் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் ஹிம்செல்ஃப் இன் ஐசிஎஃப்னு சொல்லிட்டு சென்னையில் இன்டகிரேட்டட் கோச் ஃபேக்ட்ரியில் அங்கே வந்து வேலை பார்த்துருந்தார் இன்ஜினியராக. அண்ட் அவரோட இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அண்ட் அவரோட ஓல்டு டிராஃப்டிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு அண்ட் நானும் ஆட்டோமோட்டிவ் சைடில் தான் ஜாயின் பண்ணோன்ற ஒரு எய்மில் தான் 2015 ஐ டுக் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் மை செல்ஃப், even though software was placed into me. But somewhere down the line we try to learn and unlearn things. So 2018 timeல வந்து when I was supposed to do my final thesis, ஒரு பெரிய flock of people, they were running behind solving automotive problems. என்னன்னா the problem is இது வந்து ஒரு 100-200 years ஆன இண்டஸ்ட்ரி. ஆல்மோஸ்ட் நம்ம என்ன நினைக்கிறோன்றது, அதுவும் ஒரு 20 வயசு பையன் என்ன நினைக்கிறான்றது கண்டிப்பாக ஒரு 100-200 வருஷத்தில் they would have foreseen and they would have solved this problem. So there's no big scope for this in terms of expansion, innovative-ஆ creative-ஆ யோசிக்கணுன்றது back in 2019 நான் சொல்கிறது. So 2018 அந்த டைமில் சொல்கிறது. So I did have an understanding. இது இன்வென்ட் நான் இன்னும் மெக்கானிக்கல் கண்டினியூ பண்ணலாமா, இல்லை மெக்கானிக்கல் விட்டு வேலை போய் ஒரு ஐடி ஃபீல்டோ, லைக் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ணுற மாதிரி தே ஸ்விட்ச்ட் இன் டு டேட்டா அண்ட் ஐடின்றப்போ, இல்லை அதுவே நம்ம ட்ரை பண்ணலாமான்றப்போ ஐ ஹேட் மை ப்ரொஃபஸர் கம் அண்ட் I talked to him. மாதிரி ஒரு நிறைய பேர்கிட்ட பேசறச்சே he gave me the brightest ideaன்றப்போ obviously எனக்கே ஹெல்த் கேர்ன்றது இந்தியாவில் இருக்கிறச்சே தான் எனக்கும் தெரிய வந்துச்சு. ஹெல்த் கேர் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் குவைட் அ பிக் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்றப்போ. பட் fag end of my engineering அப்போ தான் எனக்கு தெரிய வந்துச்சு. So I had a very little knowledge thinking about healthcare before coming in. அப்புறம் after coming to the US, definitely the range of medical device things, ஒரு சின்ன பேண்ட்-எய்ட் ஆரம்பிச்சு காம்ப்ளெக்ஸ் சர்ஜிக்கல் ரோபாட்ஸ் வரைக்கும் இன்னைக்கு பண்ணுற சர்ஜரிஸ் தான், ரோபாட்டிக் சர்ஜரிஸ் தான் வரைக்கும் I had a very big exposure for the huge range of industries. இதெல்லாம் ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் பண்ணுவானான்ற ஒரு கான்செப்டே எனக்கு அந்த டைமில் மைண்டில் இல்லை. அதான் நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு சின்ன ஐடியா மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அந்த ஐடியாவில் பர்சியூ பண்ணி டீப்பாக போக தான் அந்த அப்படியே அதை பார்த்தோம். ஸோ ஐ திங்க் உனக்குமே அந்த எஸ்ஆர்எம்ல படிக்கும்போது மெடிக்கல் டிவைசஸ் க்ரோ ஆகிற ஃபீல்டு, அதில் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பிளெண்ட் ஆகிற ஃபீல்டு இருக்கிற ஏரியாவில் பர்சியூ பண்ணியிருக்கேன். பட் தென் இட் பிகேம் லார்ஜர் ஐ கெஸ். எக்ஸாக்ட்லி. அண்ட் ஐ கேம் டு த யூஎஸ் வித்தவுட் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இதை தெளிவுபடுத்தியானோ, லைக் மெக்கானிக்கலில் வர ஒரு இன்ஜினியர் வந்து யூஸ்வலி ஆப்வியஸ்லி சென்னையில் ஆட்டோமோட்டிவ்க்குனே ஃபேமஸான ஃபோர்டு, அசோக் லீலண்ட் மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு they would have come to the US and people are developing a lot here, but obviously Ford, I came here without any experience, even though a lot of people were saying, pick a year or two, ஒரு பேசிக்ஸாக இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன இருக்குன்னு கற்றுக்கோன்ட்டு. பட் ஐ டிட் கோ த்ரூ இந்தியாவில் என்ன பெரிய ஹெல்த் கேர் செக்டர்ஸ் இருக்குது, இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கறச்சே ஐ டென்ட் see a lot of innovation there. So which actually forced me to go to the US. It's a cradle of innovation here நான் சொல்கிறது. So I mean எல்லாம் ஒரு டாப் 5 மெடிக்கல் டிவைஸ் 7 சொல்கிறேன். ஜான்சன் ஜான்சன், ஆபாட், பாஸ்டன் சயின்டிஃபிக், மெட்ரானிக், இன்டியூட்டிவ் சர்ஜிக்கல், இந்த மாதிரி they are இந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனியும் வந்து they have like wide variety of
products that they make, especially worked in Johnson Johnson. அதில் வந்து as you all know, ஒரு சின்ன பேண்ட்-எய்டுன்றதே it's a Johnson Johnson name தான், it's not the actual name. So இட்ஸ் நம்ம எப்படி ஒரு ஃபெவிஸ்டிக் கொடுங்க, இது ஜேசிபியை பேர் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி, இது மாதிரி பேண்ட்-எய்டுன்றது ஒரு ஜான்சன் ஜான்சனோட ட்ரேட்மார்க் நேம் தான். ஸோ I wanted to come here and learn a lot more stuffன்றதுனால தான். I didn't come here without experience. Got it. So அதான் எனக்கு நீ அந்த மெடிக்கல் டிவைசஸ் ஃபீல்டை பற்றி ஃபுல்லாக டீப்பாக போகிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே நிறைய பேருக்கு ஃபீல்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி யூஎஸ் வர ப்ராசஸ் பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? லைக் வேர் யூ டிட் யுவர் GRE Prep, அதுக்கப்புறம் லோன்ஸ் எங்கே அப்ளை பண்ணேன். ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் ஜென்ரலைஸ் ஆடியன்ஸ் கவர் பண்ணிட்டு அப்புறம் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் மெடிக்கல் டிவைஸ் வந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலைஸ்டாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். Okay, GRE journey. GRE journey mostly I read on my own. Princeton Reviewன்ற ஒரு couple of books வாங்கி படித்தேன். I did go to do some training drapo. Went to Anna Nagarla வந்து ஒரு Princeton Reviewன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரைனிங் சென்டர் ஒன்று இருக்குது. I did go there. But நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஹெல்ப் பண்ணதோட நான் கற்றுந்தது தான், செல்ஃபாக லேர்ன் பண்ணது தான். எஸ்பெஷலி த vocabulary, இந்த இங்கிலீஷ், அப்புறம் த மேத், குவான்ட்டுன்னுவாங்க, அதெல்லாம் வந்து ஐ டுக் அவுட் மை புக், ஐ சால்வ்ட் அ லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் அப்படி தான் நான் வந்து அண்ட் ஐ கேவ் மை GRE. அப்புறம் GRE கொடுத்துட்டு ஐ ரோட் மை IELTS எக்ஸாம் as well. So GRE IELTS கொடுத்துட்டு and for applying to universities I went to this place called IDP. நுங்கம்பாக்கம்ல இருக்க அலையன்ஸ் ஃப்ரான்சிஸ்க்கு பக்கத்தில். they helped me guide through what universities would be right for you and all that. So that's how I did that. GRE, IELTS, and then I went to IDP. And then anga university selection rapo varche I got into 3 different universities: Arizona State, University of Illinois Chicago, and Western Michigan University. And நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபுல்லாக சென்ட்ரல் பார்ட் ஆஃப் தி யூஎஸ்ன்ற மாதிரி இருக்கும். I did not apply much on the west coast or in the east coast where medical device is a lot famous. The main reason is there are a lot more factors like costs. Main factor like cost that comes into play. It's very expensive on the coast compared to the central part of the USA என்றப்போ I'm talking about the tuition fee. அதனால நான் வந்து I chose something which is very cost efficient and effective, and then I chose University of Illinois Chicago because it had a better ranking in terms of mechanical engineering, and it had a very good biomedical healthcare labs in the university itself. They had 3D printing tools, 3D printing technology that can make some solid products there. So that's the reason why I selected UIC. What course did you get? அப்புறம் என்னென்ன காலேஜ்லாம் அப்ளை பண்ண எத்தனை அட்மிட் கிடச்சிது? காலேஜ் அப்ளை பண்ணது வந்து I applied to Colorado State University, and I also applied to University of North Carolina, but I didn't get my acceptance there anga, and so me based out of ரேங்கிங்ன்ற பார்க்கறச்சே எனக்கு வந்து யூஐசின்றது ஏன் வந்துச்சுன்னா கோர்சஸ்ன்றதுனால தான். there is a specific and dedicated biomedical course for mechanical engineer point of view. எப்படி நம்ம இந்த லாஸ் ஆஃப் மோஷன் ஏதாச்சும் ஒரு ஃபிசிக்ஸ், சிம்பிள் பேசிக் ஃபிசிக்ஸ் தான் கற்றுப்போம்ல, அந்த ஃபிசிக்ஸ் வந்து எப்படி they are
fusing with the bio side of things. அந்த ஒரு courses தான் நடத்துகிறாங்க. That's one of the main courses there. And another important courses that I took was applied stress analysis, where I learned a lot about stress strain for different materials and how to find ways to complex problems in rapport. So those two were the main courses that I took for my year. Yeah. இப்போ இன் ஹைண்ட்சைட்டில் எந்த யூனிவர்சிட்டிலாம் இட்ஸ் நாட் ஸ்பெசிஃபிக்லி ஃபார் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இதுதான் பயோமெடிக்கல் டிவைசஸ்ன்னு இல்லை, ஜென்ரலாக மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இது கிடச்சிருந்தா இன்னும் பெட்டராக இருந்திருக்கும். அது இங்கெல்லாம் சக்ஸஸ் ரேட்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அண்ட் ப்ரொவைடட் ரிஸ்க் கூட லிட்டில் லெஸ்ஸர் அந்த மாதிரி. இப்போ ஹைண்ட்சைட்டில் இந்த யூனிவர்ஸ்லாம் நல்லா பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ நிறைய பேரோட நீ இன்ட்ராக்ட் பண்ணி சான்ஸ் கிடச்சிருக்கலாம். இந்த யூனிவர்ஸ்லாம் நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க அந்த மாதிரி சொன்ன கேட்குறேன். ஆப்வியஸ்லி கொஞ்சம் டாப்பர் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டில் இருந்தீங்கன்னா ஐ வுட் டெஃபினெட்லி ஸ்டான்ஃபர்ட் சொல்வேன், இல்லை யூசி பர்க்லி, யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலிஃபோர்னியா அட் பர்க்லி சொல்வேன். இல்லை ஈஸ்ட் கோஸ்டில் வந்து தேர் இஸ் ஹார்வர்ட் அண்ட் அப்புறம் இது பிரின்ஸ்டன் யூனிவர்சிட்டி இன் நியூ ஜெர்சி. தீஸ் ஆர் ஆப்வியஸ்லி த டாப் யூனிவர்சிட்டி டு டூ ஃபார் மெடிக்கல் டிவைசஸ். தேர் ஆர் many professors, Nobel laureates வந்து அங்க they teach you the things. But generally I would say again West Coast, the San Jose State University, அப்புறம் for Colorado State University, and then Iowa State University. I had applied to Iowa State as well, but எனக்கு கிடைக்கல. These three universities I would say have a very strong medical device courses, biomed device courses, in the US in Vienna. ஓகே, ஸோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்க்கு அப்போ எனக்கு கொஞ்சம் டியர் 2 இல்லை ஒரு அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் கேட்குறது வந்து அயோவா ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி கேட்குறேன். அப்புறம் யூஐசியுமே கொஞ்சம் கிடைக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி கொஞ்சம் நார்மல் தான். ஓகேவா? ஸோ வேறு எனக்கு தெரிஞ்ச மெயின் ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி மிஷிகனில் யூஎஸ் ஐடியாவே இல்லாதவனுக்கு தெரியும்ல, அதுக்காக நான் கேட்குறேன். லைக் ஸ்டான்ஃபோர்ட் பர்க்லி எல்லாருக்குமே டாப் கிடைக்கிறது கஷ்டம், அந்த மாதிரி தான் கேட்குறேன். பட் ஃபைன், லைக் ஐ திங்க் வேறு ஏதாச்சும் இந்த மாதிரி டியர் 2 காலேஜஸ் உங்களுக்கு தெரியுமா? நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா மிஷிகனில் வந்து there are universities like யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மிஷிகன் அதெல்லாம் இருக்குது. பட் மிஷிகன் வந்து உங்களுக்கே தெரிஞ்ச மாதிரி டெட்ராய்ட்லாம் சுற்றி there is only ஆட்டோமொபைல் கம்பெனிஸு. அண்ட் அவங்களோட கோர்சஸ் எல்லாமே இந்த பிக் 3, அதாவது ஃபோர்ட், கிரைஸ்லர் அண்ட் ஜெனரல் மோட்டார்ஸ், அவங்கள வந்து டார்கெட் பண்ணுற மாதிரி தான் கோர்சஸ் தான் நடத்துவாங்க. பட் I would go down and see Texas. Texas வந்து there are University of Texas at Austin, and the University of Texas branchல there are many மாதிரி இருக்கு. So University of Texas Austin or Sunny Buffalo, I would say இது வந்து ஒரு இதுக்கும் கொஞ்சம் நல்ல சான்ஸ் இருக்கு. Actually I would completely argue on this one. Like யூனிவர்ஸ் நல்ல பாயிண்ட் சொன்னேன். மிஷிகன் தான் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கோட கேபிட்டல். ஸோ நீ வெஸ்ட் கோஸ்ட் ஈஸ்ட் கோஸ்ட் எடுத்ததை விட எனக்கு மிட் வெஸ்ட் தான் சக்ஸஸ் ரேட் அதிகம்னு எனக்கு தோணுது. ஏன்னா தெரியும் அங்கே நிறைய மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் கம்பெனிஸோட கேபிட்டலே அங்கே இருக்கிறனால உனக்கு இன்டர்ன்ஷிப்போ கோப்போ கிடைக்கிறதுன சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ ஸ்டில் ஐ வுட் ஆர்கியூ லைக் மிட் வெஸ்ட் இஸ் த பெஸ்ட் ஃபார் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ். அது in terms of again this is my general rule of thumb பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணணுன்றத you should be really clear about it. லைக் நான் வந்து ஆட்டோமொபைலில் தான் இருக்கணும்னா you should be really clear about it. or நான் மெடிக்கல் டிவைசஸ் ஹெல்த் கேரில், இல்லை நம்ம ஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஏரோஸ்பேஸ் அந்த சைட் போகிறேன்னா அந்த. ஸோ எப்போவுமே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் you should always be clear of what you are trying to achieve. அதுக்கப்புறம் தான் செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து it comes to choosing what type of universityன்றது. ஆப்வியஸ்லி ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் டைம்ஸ் ஆக்சலரேஷன் வந்து ஸ்டான்ஃபோர்டுக்கு ஒரு ஃபார்முலாவும் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் இல்லினாய்ஸ் சிகாகோக்கு ஒரு ஃபார்முலாவும் கிடையாது. எல்லாத்துலேயும் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ தான். ஸோ பேசிக்ஸ்ன்றது ஒரு சேம் தான். நம்ம இப்போ மாஸ்டர்ஸ்ன்றப்போ ஒரு ஸ்டெப் நம்ம அட்வான்ஸ்டாக வைக்கிறோம். ஸோ அந்த அப்ரோச் எடுக்கிறச்சே நம்ம ஒரு கிளாரிட்டியோட என்ன பண்ணுறோம்
அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் வந்துருச்சுன்னா ஐ வுட் சே தட். நான் ஏன் மிஷிகன் வந்து சொல்கிறேன்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு ஐ ஸ்டில் அக்ரி வித் யூ. மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு டாப் மிஷிகன் தான், எஸ்பெஷலி வெயின் ஸ்டேட்லாம் இருக்குது, அண்ட் வெஸ்டர்ன் மிஷிகன் அண்ட் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மிஷிகன் டெட்ராய்ட் அண்ட் டியர்ப்ரான் இருக்குது. ஸோ தே ஆர் ரியலி சாலிட் courses that they provide there, but I don't see them providing ஒரு மெடிக்கல் டிவைஸ் ஃபீல்டுக்கோ அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கோ I can't see them providing that. ஸோ அதனால தான் நான் வந்து மிஷிகன் நான் சஜஸ்ட் பண்ணல. பட் இதுவே நம்ம ஒரு பே ஏரியா கலிஃபோர்னியா எடுத்துட்டிங்கன்னா எவ்ரி ஒரு 30 minutesக்கு ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்ட் மெடிக்கல் டிவைஸ் கம்பெனி இருக்கு. ஸோ ஒரு சானோசே ஸ்டேட்டில் படிக்கிறியோ இல்லாட்டி ஒரு கலிஃபோர்னியா ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி இல்லை யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் நார்த் சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் படிச்சோன்னா they design their courses because the professors there are actually people who had worked in industries and they have that industry experience, and அவங்களோட leaning வந்து health care sideல தான் இருக்குமே தவிர not towards automobile side. So that's my reasoning behind it. I get your point. Like இதுதான் டிசைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா then area distinction would also be very important. ஏன்னா மெடிக்கல் டிவைஸிங் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா லைக் ஈஸ்ட் கோஸ்ட், ஏன்னா பயோமெடிக்கல் கம்பெனிஸ் நிறைய இருக்குது, லைக் ஃபார்மா கம்பெனிஸ் நிறைய இருக்குது, அண்ட் ஈவன் லைக் வெஸ்ட் கோஸ்ட். பட் நான் எதுக்காக அதை மிஷிகன் சொல்ல வந்தேன்னா லைக் நாட் மெனி பீப்புள் ஹேவ் தோஸ் கிளியர் ஐடியாஸ் இன் த பிகினிங். இப்போ என்ன மாதிரி ஆளாக நான் வரும்போது வந்துட்டு இதுதான் என் ஃபீல்டு, டேட்டா சயின்ஸ்குள்ளே வரணுன்ற இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு. ஸோ ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ் ஆர் ஜென்ரல் ஸ்டூடெண்ட் ஆர் ஆஸ்பிரண்ட் இஃப் he or she wants to comes to US, மிஷிகன் வந்து சக்ஸஸ் ரேட் கொஞ்சம் ஈஸியாக இன்டர்ன்ஷிப்போ கோவப்போ கிடச்சி கரியரில் மூவ் ஆயிடலாம். அதுக்காக சொல்லலாம். பட் ஸ்டில் ஐ அக்ரி யுவர் பாயிண்ட். எஸ், இஃப் யூ ஆர் வெரி ஸ்பெஷலிஸ்ட் பர்சன், இஃப் யூ நோ வாட் யூ டூ, தென் yeah, that's true. But I would now at this point of time I would rethink coming to Michigan. Their economy is slightly better than, but they are on a decline இப்போதைக்கு. Obviously LinkedInல நியூஸ் நிறைய படிச்சிருப்பீங்க, நிறைய லே ஆஃப்ஸ் நடக்கிறது, எஸ்பெஷலி Ford and General Motors. They laid off 400 people. So I would really think twice or thrice before coming to Michigan, I would say. I would see California or Massachusetts as a better option, or if you're really into automotive na kudo, I would still see Illinois. Illinois there is Caterpillar, Flex, there's a medical device company called Takeda, and நீங்க சொல்ற மாதிரி general mechanical engineering ko Illinois is a really good starting point in Mana. ஓகே, இப்போ யூஎஸ் வர்றதே ஃபார் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு பெட்டரா? ஏன்னா எல்லாருமே சொல்கிறது சாஃப்ட்வேரில் வந்து அவங்களோட கரியர் அப்படியே எக்ஸ்போனென்ஷியலாக க்ரோ ஆகிறது. நிறைய பேர் 2 or 3 years அவுட் ஆஃப் காலேஜ் அவ்வளோதான் எங்கேயோ போயிடுவாங்க. மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு அந்த ஃபியூச்சர் இருக்கா, இல்லை யூஎஸ் வரலாமா, இல்லை? அண்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ் better to come with experience or not. It may have worked well for you, but எல்லாருக்குமே ஒர்க் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ யூஎஸ் இப்போ வர்றவனுக்கு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் வரலாமா, இல்லை பெசாமல் இட்ஸ் பெட்டர் டு ஸ்விட்ச் டு அதர் கண்ட்ரீஸ்? அந்த கொஸ்டின் இருக்கு. ஓகே, ஸோ மெக்கானிக்கல் பொறுத்த வரைக்கும் நம்பர் 1 ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய பேர் ஜெர்மனின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் ஐவ் சீன் அ லாட் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் doing German courses in it, and Germany there is a lot of labor shortage where as you all know, and people are trying to pick up there. But personal opinion and to a extent statistical opinion, I would say US is number 1. US is number 1 in terms of growth as well as obviously இங்க இருக்கிற ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இருக்கு. பட் I see a very strong development process. I see a lot of technology growing rapidly. A lot of R&D investment இங்க தான் நடக்கிறது, யூஎஸ்ல தான் நடக்கிறது. ஜெர்மனியில் கொஞ்சம் ஒரு மெச்சூர்ட் எக்கானமி அது. Even US is a matured economy, but நான் என்ன சொல்றேன்னா there is a huge scope for R&D movement that is happening here. They especially along the west coast and stuff. So
I would definitely see US as a very important main option than in Germany என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் பார்ப்பேன் அது. Experience? Sorry, an experience பொறுத்த வரைக்கும் again I healthcare பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ 2025ல இந்தியால there are few companies which are set up which are about to thrive, but I would see medical device healthcare la nama I don't see any problem with having no experience and coming to the US still today. நான் இன்னி வரைக்கும் அதான் சொல்வேன். Maybe experience எடுக்கணும்னா ஒரு 1.5 years 2 years அவ்வளோதான் கேப். அதுக்கு மேலே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரணுன்ற மாதிரி மைண்டில் வச்சுக்காதீங்க. And here's the thing, இவங்க வந்து they value your projects, they value what you have learned more than what you have learned in your masters more than your India experience here. From an employer perspective, அவ்வளோ டீப்பாக இந்தியா எக்ஸ்பீரியன்ஸ்குள்ளெல்லாம் நிறையா பேர் பார்க்கறதில்ல ஹையரிங் மேனேஜர்ஸ்லாம். So that is still the reason why US experience India experience வந்து எனக்கு not a driving factor obviously US க்கு வந்து you have to நம்ம bachelor's எவ்வளோ பண்ணியிருந்தாலும் you have to pick up a lot of skills, soft skills especially communication, அந்த skills நம்ம pick up பண்ணோம். But because இந்தியாவில் அந்த ஒரு ஹெல்த் கேரோ இல்லை ஒரு established field இல்லாதனால I would definitely say people to come to US and then talk and learn and grow here என்றப்போதான். ஸோ பெரிய அவசியம் இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸோட தான். நீங்கள் சொல்கிறதும் கரெக்ட் தான். இந்தியா எக்ஸ்பீரியன்ஸை இவங்க யூஎஸில் பெருசாக ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுற மாதிரியும் இல்லை. ஸோ பெட்டர் டு கம் ஏர்லி ஆல்சோ, பட் ஸ்டில் இட்ஸ் எ ரிஸ்கி பெட். இஃப் இட் ஒர்க்ஸ் அவுட் இட் will work well. ரிஸ்கினா இது ஆக்சுவலி நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ரிஸ்க் அப்படின்றப்போ, பட் I see that without any risks taken, without pushing yourself, without challenging yourself, ஒரே இடத்துல கல் மாதிரி தான் இருப்போம்னு நினைக்கிறேன் நான். அந்த ரிஸ்க்கு எடுத்து தான் ஆகணும் at any given point of time. ஒன்றும் இல்லை, நம்ம என்ன இப்படி ரோட்டில் இறங்கி போச்சு நடந்து போச்சு ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்கலாம், அதுக்காக நடந்து போகாமல் இருக்க முடியும். ஸோ அந்த ரிஸ்க்குன்றது நம்ம எடுத்து ஆகணும். ஆப்வியஸ்லி ஐ ஹவ் சீன் couple of my friends who didn't get job. They had went back to India, but I had seen their mistakes as well. That's something I can share, what mistakes that they made and what we can learn from them. But if you play your cards right, I think there is a very good chance for you to be successful here in the US. Okay, then how did you play your cards well? Like enna tips or enna tricks enna use panni, like things that any future husband could do? So obviously நம்ம வந்த டைம் வந்து 2020 கோவிட் பீக் 2019ல வந்தோம் and we didn't foresee COVID. So 2020 கோவிட்ல வந்துச்சு. I was very dedicated in talking to established people. ஒன்றும் இல்லை, லிங்க்டின்ல போய் I invested right. லிங்க்டின் ப்ரீமியமில் இன்வெஸ்ட் பண்ணேன். லிங்க்டின் யூனிவர்சிட்டியோட ரீசோர்ஸஸ் தான் நிறைய யூஸ் பண்ணேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹேட் டெவலப் மை கேட் ஸ்கில்ஸ், கம்ப்யூட்டர் எய்டட் டிசைன் வாங்க அந்த ஸ்கில்ஸ் நிறைய டெவலப் பண்ணேன். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸ்கில்ஸ் பண்ணேன். ஒரு 6 Sigma green belt பண்ணியிருக்கலாம் இந்தியாவில், பட் ஐ did a lot of certification courses to really understand statistics and data management at the time la. And then I spoke to a lot of professionals in medical device industry, especially or hiring manager or the seniors. அவங்க கிட்டலாம் வந்து நிறைய பேசினேன். went back and forth. I asked them a lot of questions. நீங்கள் வந்து யூ ஷுட் நாட் ஃபீல் ஒரு மாதிரி ஷையாக ஐயோ இது இன்னும் கேவலமான கொஸ்டின் நினச்சிருவாங்களோ அப்படின்ற ஒரு இந்த ஷைனஸ் இருக்கக்கூடாது. நம்மளுக்கு தெரியலன்னா நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். அது வந்து அதுக்கெலாம் கொஞ்சம் வெக்கமே பரக்கூடாது பார்க்கறச்சு அது. ஸோ
speaking to a lot of my seniors, having this communication skillsன்றது அது கொஞ்சம் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆச்சு. நானா ஒரு ப்ரொஃபஸர்ஸ் கிட்ட மெசேஜ் பண்ணுறது, சேட் பண்ணுறது டியூரிங் கோவிட் டைம் பண்ணேன். அண்ட் ஒன் ஆஃப் த மெயின் திங்ஸ் தட் ஐ டிட் வாஸ் வி அட்டெண்டட் கான்ஃபரன்சஸ், கேரியர் ஹால்ஸ் அண்ட் ஆல் தட். ஒரு கேரியர் ஹால் லைக் எப்படின்னா லைக் ஒரு பெரிய ஹாலில் there'll be lot of companies lined up trying to hire என்றப்போ I might be saying the name wrong, but different colleges they will have different names. But I went to that town hall, and then anga vandu they were talking about what they do and enna mari skills edirpaakranga அப்படின்றத நான் கத்துண்டேன். And I took note of it, and வீட்டுக்கு வந்து again I practiced and I trained that. So yeah, communication and hard skills வந்து are really important. That was made me successful. Yeah, ரொம்ப நீ எம்பசைஸ் பண்றத பார்த்தா லைக் ஐ திங்க் நெட்வொர்க்கிங் தான் பெஸ்ட் திங் நினைக்கிறேன். லைக் ஏன்னா அதை வச்சு புரிஞ்சுக்கலாம் மார்க்கெட் எப்படி இருக்கு, என்ன ஸ்கில்ஸ் டிமாண்ட் பண்றாங்க எம்ப்ளாயர் சைடில் அப்படின்றது இல்லையா? லைக் that's true. நெட்வொர்க்கிங் நீங்க சொல்ற மாதிரி என் ஃபர்ஸ்ட் ஜாப்லாம் வந்து வாஸ் a referral தான். It was not த்ரூ ஒர்க்டேன்ற ஒரு வெப்சைட்டில் அப்ளை பண்ணிலாம் எனக்கு ஒன்றும் கிடைக்கல ஃபர்ஸ்ட் ஜாப். அண்ட் ஐ ஃபேஸ்ட் அ லாட் ஆஃப் ரிஜெக்ஷன்ஸ் தேர். நான் வந்து கோயிங் பேக் அண்ட் ஃபோர்த் இப்போது ஸோ நான் என் ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் பற்றி இது கொஞ்சம் பேசுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். there was the senior, his name is அபிலாஷ், சிகாகோவில் இருக்கார். அவர் வந்து அவர் வீட்டுக்கு போயிட்டு ரெஸ்யூமே பாருங்க, இதில் என்னெல்லாம் எடிட்ஸ் பண்ணும் இதெல்லாம் பண்ணுன்ட்டு, அண்ட் he helped me a lot. he இல்லைடா இந்த ஃபீல்டில் வந்து இதெல்லாம் தான் கேட்குறாங்க, ஸோ ரெஸ்யூமே வந்து இந்த மாதிரி மாற்று, உன் ரெஸ்யூமே ரொம்ப ஜென்ரலாக இருக்கு, நீ வந்து ஃபோக்கஸ்டாக வச்சுக்கணும் உன்னோட ஃபீல்டுக்குன்றப்போ. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிறைய இன்சைட்ஸ் ஒன்று கொடுத்து அங்கேருந்து நான் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணது தான் I would say was the reason for my success. And again, investing in the right thing. LinkedIn Premium இருக்கட்டும், இல்லை going to community hall, the career halls, and which we have to pay the money and go to those places, and then அந்த மாதிரி இருக்கட்டும். ஸோ இதெல்லாம் காசு பார்க்கல. நான் வந்து ஓகே இதெல்லாம் எனக்கு தேவை, இதெல்லாம் நான் எப்படியாச்சும் கற்றுக்கணும், எவ்வளோ காசு ஆனாலும் பரவாயில்லன்ற மாதிரி நான் மைண்டில் வச்சுருந்தேன். ஸோ கம்ப்ளீட்லி அக்ரி. லைக் நம்ம லேக்ஸ் கணக்கில் நம்ம யூனிவர்சிட்டியில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம், ஆனால் இந்த மாதிரி அப்ஸ்கில் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஒரு ரைட்டிங்லையோ, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிங்க்டின் ப்ரீமியமோ இப்போ நான்லாம் ஒரு சர்டிஃபிகேட் பண்ணோன்னா $200 நமக்கு இப்போ பெருசாக தெரியும். பட் $50,000 $70,000 போட்டு யூஎஸ்ல யூனிவர்சிட்டி படிக்கிறோம். பட் நம்ம மைண்ட் ரொம்ப சம்டைம்ஸ் இட் பிகம்ஸ் சீப்லி. எஸ். அண்ட் ஒரே நிமிஷம், இப்போ நெட்வொர்க்கிங் அண்ட் சீனியர்ஸ், இப்போ நீ வந்து லைக் ஐ திங்க் யூ ஹேவ் லைக் அரௌண்ட் 3 or 4 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப்டர் கிராஜுவேஷன், ரைட்? இப்போ எந்த ஃபீல்டுக்கு கரண்ட் ஜாப் மார்க்கெட்டில் இருக்கிறவங்க மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் இந்த ஃபீல்டுக்கு நல்ல டிமாண்ட் இருக்குது, ஈவன் தோ தேர் ஆர் லே ஆஃப்ஸ் அண்ட் அதர் திங், பட் இந்த ஸ்கில் செட் இருந்தால் வந்து ஹையர் ஆகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னா உன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் உன்னோட சர்க்கிள் இருக்கிறவங்களுக்கு எது ஈஸியாக ஒர்க் அவுட் ஆகுது? ஓகே, ஸோ one of the important things is it's becoming very competitive back then. இப்போ நம்ம படிக்கிறச்சே ஒரு 40 பேரோ அவ்வளோதான் இந்தியன்ஸ் இருந்தாங்க என்னோட மெக்கானிக்கல் செட்டில். இப்போது ஆப்வியஸ்லி 100 தாண்டி போயிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ எல்லாருமே வந்து இப்போ நான் பார்த்தேன்னா மெக்கானிக்கல் பொறுத்த வரைக்கும் they are very focused on which is very good. ஏதாச்சும் ஒரு CAD-ஆ இருக்கட்டும், ஒரு FEAன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிமுலேஷன், அதில் வந்து they are really focused, which is good. But at the end of the day, a lot of people in American hiring manager point of view la pathana, they are asking for data management skills. It's a very data driven economy. நீ வந்து ஒரு ஹைப்போதசிஸ் நீ வைக்கிறேன்னா அது வந்து எப்படி சொல்கிறேன்ற அந்த ப்ரூஃபை வந்து நம்ம காட்டணும். அந்த ப்ரூஃபை காட்டுறது டேட்டா மூலியமாக தான். ஸோ நான் வந்து இதை சொல்கிறேன், இதுக்கு இந்த ஹைப்போதசிஸை டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு இந்த டேட்டா இருக்குது.
ஸோ அந்த டேட்டா பேக்கிங் ஸ்கில்ஸ், ஒரு டேட்டா விஷுவலைசேஷன், ஒரு different charts, different statistical tricks-ன்றது இட்ஸ் a very important tool in any mechanical side ன்னு நான் சொல்வேன். Because there are a lot of people looking for it. நான் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ்னால் நான் பேசிக்கலாக என்ன நினச்சேன்னா லைக் கோர் இன்ஜினியரிங் ஸ்கில்ஸும் லைக் நீ சொல்கிற மாதிரி ஃபைனட் எலிமெண்ட் அனாலிசிஸ் அந்த மாதிரி உங்கள் கேட் அந்த மாதிரி எல்லாமே ஃபைனலாக டேட்டாக்கு தான் வருது. ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. பட் மேபி catered towards mechanical engineers, data skills catered towards அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இல்லை? எஸ், ஆப்வியஸ்லி இதுக்குன்னு ஒரு தனி ஃபீல்டு இருக்கான்னு தெரியல. பட் ஐ திங்க் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் எவால்வ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். மெக்கானிக்கல் வித் டேட்டா ஸ்கில்ஸ் தான் வந்து இஸ் கோயிங் டு லீட் யூ தேர். ஏன்னா இப்போ யோசிச்சு பாருங்களேன், கால்குலஸ், டிஃப்ரென்ஷியல்ஸ் அப்படிலாம் வந்து நம்ம 11th 12th MS வரைக்கும் படிக்கிறோம். ஆனால் ஒர்க்குக்கு போனவொடனே இதெல்லாம் யூஸே பண்ண மாட்டோம். என்ன பேசிக்கில் யூஸ் பண்ணுவோம்? நம்மளோட பேர் என்ன, சிம்பிள் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் எக்ஸலில் போட்டு எடுக்கிறது தான் ஒர்க்கில் யூஸ் ஆகுதுன்றப்போ it is MS-ன்றது இட்ஸ் ஜஸ்ட் செட்டிங் அப் டு ஹை லெவல் ஆஃப் திங்கிங். பட் ஒர்க்குன்னு வரைச்சே they are expecting you to be very strong in your basics. அவ்வளோதான் நான் சொல்கிறேன். பிஸ்னஸ் அனாலிட்டிக்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். லைக் நீ எல்லா இன்ஜினியரிங் ப்ராடக்ட்ஸையும் கிரியேட் பண்ணியாச்சு, பட் எந்த ப்ராடக்ட்டை எந்த மார்க்கெட்டில் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு டேட்டா தான் ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ எண்ட் ஆஃப் த டே இட்ஸ் ஆல் பிஸ்னஸ். லைக் நீ எவ்வளோ சயின்டிஃபிக்காக போனாலும், ரிசர்ச் ஓரியன்டாக போனாலும், டேட்டா யூஸ் பண்ணி அந்த ப்ராடக்ட்டை இந்த மார்க்கெட்டில் லான்ச் பண்ணலாமான்றதுக்கு டேட்டா ஸ்கில்ஸும் ரிசர்ச்சும் தானே. ஸோ and இப்போ வந்து with a lot of machine learning model techniques நிறைய மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் பார்த்தா ஷாக் ஆகிடுவாங்க, நாங்களும் கற்றுக்கணுமான்ட்டு. யூ ஆர் புஷ் டு அப்ஸ்கில். இங்கே தட் இஸ் ஒன் திங் ஐ ரியலி லவ் அபவுட் தி US. நீ அப்ஸ்கில் பண்ணல, யூ ஆர் ஸ்டாக்னேட்டடாக இருந்தேன்னு வைங்களேன், they will definitely you are in the firing line first place இருப்பீங்க. So machine learning techniques and AI techniques வந்து it's started to come inside this field as well. நான் சொல்வேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ இப்போ ஒன்று அப்ஸ்கில் பண்ணுறதுக்கு லைக் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் சோர்ஸஸ், லைக் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ்னாலும் சரி எதுனாலும் சரி, லைக் வாட் இஸ் யுவர் கோ டு பிளேஸ்? நாட் ஜஸ்ட் யூ, உங்கள் இண்டஸ்ட்ரி சைடில், உங்கள் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் சைடில் இந்த சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆர் விச் குட் பி வேல்யூ ஆட் ஃபார் எனி ஃப்ரெஷர். ஓகே, நான் வந்து as in terms of certification courses, I would definitely look at YouTube first. ஏதாச்சும் ஒரு எனக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிளாஸ்டிக்ஸ் பற்றி ஒரு டெக்னாலஜி எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா யூடியூப்பில் போயிட்டு இன்ஜெக்ஷன் மோல்டிங் பற்றி ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு வருவேன். அண்ட் தென் I would pick up the basics, and then I would definitely go to LinkedIn Learning or Coursera. Anga vandu there are certifications which I would provide you a post பண்ணுங்க on different manufacturing technologies etc. இதே இப்போ வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் CAD மாடல் பற்றி கற்றுக்கணும், 3D drawing அப்படின்றமா, சப்போஸ் உங்களுக்கு சாலிட் ஒர்க்ஸ் தான் தெரியும், ஒரு ஆட்டோ கேடோ இல்லாட்டி ஒரு ஆட்டோடெஸ்க் இன்வென்டரோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா யூடியூப்பில் வந்து ஐ ட்ரை அண்ட் லேர்ன் ஃபர்ஸ்ட், and then I would go to Coursera and get my certificate. ஜென்ரலாக உங்கள் சைடில் இருக்கிற மாதிரி தான் எங்களுக்கும் சர்டிஃபிகேஷன். பட் ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் சைடு அப்படி வந்துட்டிங்கன்னா, குவாலிட்டி சைடு அப்படி வந்தா AS அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஆஃப் குவாலிட்டின்னு வருது. அங்கே வந்து சர்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் குவாலிட்டி இன்ஜினியர் CQEன்னு சொல்லிட்டு there is a certification there. And then Six Sigma Green Belt, which is again given by American Society of Quality. அதெல்லாம் இருக்கு. And GD&T அந்த மாதிரி டெக்னிக்ஸ்க்கெலாம் வந்து there is a handbook அப்படிதானே தவிர company does sponsor the certification courses by itself. But certification for GD&T is not seen
something big போங்க. You have to put how you have used GD&T in your drawings or in qualityன்றப்போ அது உங்கள் ரெஸ்யூமேல ப்ராஜெக்ட்ஸ் போட்டால் தான் இன்னும் வேல்யூ இருக்கு, rather than doing a certification there. So quality side, manufacturing side, statistics side la I would say certification is really important. இன்னும் கொஞ்சம் கோர் கம்பிட்டன்சி லைக் டிசைனிங் சைடில் ஒரு சிஎஃப்டி சைடில் அந்த இடத்துல வந்து they are not looking for certification, they are looking for projects. And so ஒரு certification பண்ணோம்னா அது ஒரு ப்ராஜெக்ட் கூட சேர்த்து பண்ணுங்க, just இது வந்து சர்டிஃபிகேஷன் ஒன்லி பண்ணி எடுத்துடாதீங்க. ஏன்னா at the end of the day ஒரு பேசிக் டெஃபினேஷன்றது I can look up through the internet and I can get the answer anytime. ஸோ ஒரு ப்ராஜெக்ட்ன்றப்போ அங்கே ஒரு எதிர்பார்க்குறாங்க. So that's what I would say. புரியுது, I can understand. So இதுலேயே நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டாக டிவைட் பண்ணலாம். நான் ஒன் சைடு வந்து யாராச்சும் கார்ப்பரேட் போகணுன்ற மாதிரி நினைக்கிறவங்க, இன்னொரு சைடு வந்து ஒரு PhD ஒரு அகாடமியா அந்த சைடில் போகிறவங்க வந்து இருக்காங்க. அகாடமியா பற்றி எனக்கும் வந்து ஒரு பெருசாக ஐடியா இல்லை, பட் ஐ குட் டெஃபினெட்லி இஃப் யூ ரீச் அவுட் டு மீ ஐ குட் கனெக்ட் யூ டு த ரைட் பீப்புள். As far as corporate sideன்றப்போ I would say applied stress analysis, different manufacturing techniques, methodologies, design for manufacturing, in the three வந்து it's a very important course. And என் ஃபீல்டில் யாராச்சும் இருக்கீங்கன்னா இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா biomedical engineering for mechanical engineersன்றது ஒரு கோர்ஸ் இருக்கும், UICலேயே ஒன்று இருக்குது, which is I think a very strong course. Especially if you do that course in Chicago, UIC la pannena, there is a very strong chance for you to get a job in a lot of these industries in near Indiana, Chicago le nariya companies kulla போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. So because these professors are directly tied to the industries, so biomedical engineering for mechanical engineers என்ற கோர்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நான் சொல்வேன். இதே ஒரு அகாடமியா சைடு அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மல்டி பாடி டிராயிங்ஸ் இருக்கட்டும், there is a lot of calculations involved there. அங்கே மேட்ரிக்ஸ் தான் வந்து 10x10 மேட்ரிக்ஸ் தான் பண்ணுவாங்க, which I haven't found a very good attraction. But அங்கேயும் multi-thermal problems அதெல்லாம் வந்து there is a lot going on there in Chicago, which again I don't have a lot of clue about it. Okay. Still மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் USMS பர்சூ பண்ண வரலாமா வேணாமா? ஏன்னா எல்லாருமே டேட்டா சயின்ஸ் பின்னாடியும் ஐடி பின்னாடியும் ஓடிட்டு இருக்காங்க. ஸ்டில் do you think there is a future for mechanical engineers who wants to pursue? நம்ம விஐபி நான் படித்தது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் தான், நான் அதுதான் பண்ணுவேன்னு நீ இருக்கலாமா? இல்லை பெட்டர் எனக்கு சர்வைவல் தான் ஃபஸ்ட்டு, அப்புறம் தான் பேஷன்லாம், இல்லை ஓடிட்டுமா? See, so there are visa regulations இங்கே. நம்ம மெக்கானிக்கல் இங்கே படிச்சுட்டு மாஸ்டர்ஸ் மெக்கானிக்கல் படிச்சுட்டு நம்ம அப்படியே ஐடிக்கு ஷிஃப்ட் பண்ண முடியாது, அட்லீஸ்ட் இமீடியட்டாக பண்ண முடியாது. ஐ வுட் சே யூஎஸ் வரதுக்கு முன்னாடியே நான் பேசாம ஒரு ஐடி கோர்ஸ் எடுத்துருப்பேன். ஏன்னா நிறைய பேச்சுலர்ஸ் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு ஐடிக்குள்ள போனவங்களையும் பார்த்துருக்கேன். பேசாம அதை பண்ணாமா அப்படின்னு கேட்குறேன். அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே இது வந்து நம்ம லைஃப், இது வந்து யார் இப்போ நான் வந்து உனக்கு இது பண்றியே இது அசிங்கமா இல்லையா இது அப்படின்ற மாதிரிலாம் கேட்பாங்க. பதிலாக நம்ம someone who does not have any passionலாம் கிடையாது, சின்ன வயசுல பேஷன்லாம் இல்லை, ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு சக்சீட் அப்படி ஸ்டில் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு ஃபியூச்சர் இருக்கான்னு தான் கேட்குறேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு ஐடி in the US I see a very strong demand here especially. நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா you are நீ எஸ்பெஷலி மாஸ்டர்ஸ் படித்து முடிச்சிட்டனா you are in the creamy layer of bigger companies to take you inன்ற மாதிரி. I firmly believe there is a very huge value for you to study here and come and work here in மாதிரி இருக்கு. Mainly a lot of people இங்க வந்து they are looking for someone who again understands the basics a lot and who has the data knowledge and skill. Okay,
ஒரு நமக்கு ஒரு விஷயம் கொடுத்தா அதை கம்யூனிகேட் பண்ணி இதை சால்வ் பண்ணிடுவான் அப்படின்ற மாதிரி ஒருத்தனுக்கு அந்த ஹைரிங் மேனேஜருக்கு வந்து அவ்வளோதான் எதிர்பார்க்குறான். அவன் வந்து நீ வந்து பெரிய இதெல்லாம் படிச்சுக்கணுன்ற மாதிரிலாம் பெரிய பிஹெச்டி பண்ணிட்டு அப்படி வரணுன்ற மாதிரிலாம் எதிர்பார்க்கல. இப்போ பேஷன் இல்லாதவங்க நான் சும்மா படிக்க வர்றேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஐ ஒன்ட் சே கம், இங்கே வராதிங்க. ஏன்னா ஒரு அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இங்கே கொடுக்குற ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அதெல்லாம் வந்து பார்க்கறச்சே போகிறோம்பா எனக்கு மெக்கானிக்கல் இதெல்லாம் வேணான்ட்டு எடுத்து மூடிட்டு நான் இந்தியாவுக்கே போயிடுறேன்ற மாதிரி ஒரு இது வந்துடும். பேஷன் இல்லாதவங்க கண்டிப்பாக வராதிங்க, பேஷன் உள்ளவங்க கண்டிப்பாக வாங்க. ஏன்னா இமீடியட்டாக படித்து முடிச்சுட்டு உடனே வேலை கிடைக்க போகிறது கிடையாது. 95% ஆஃப் த டைம் கிடையாது. அது ஒரு 6 months அதான் ஒரு 6 months 7 months 8 monthsன்ற மாதிரியாச்சும் மினிமம் ஆகும். அப்போது அந்த பேஷன் தான் நம்மளை ட்ரைவ் பண்ணும். அந்த 10 months 11 months 12 months இப்போ பேஷன் இல்லைன்னு வைங்களேன், அந்த 10 months சர்வைவ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இதெல்லாம் பண்ணணுமான்ட்டு ஒரு நாளும் இருந்து உட்காந்து பண்ணிங்கன்னா அது உண்மையிலே கஷ்டம்தான். பண்ணாதீங்கன்னு தான் நான் சொல்வேன். பேஷன் இருக்கிறவங்க வாங்கன்னு நான். ஓகே, பட் மெக்கானிக்கல்ல எனக்கு தெரிஞ்சது உங்கள் பயோமெடிக்கல் டிவைஸ் இப்போ நல்லா க்ரோ ஆகிற மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா இப்போ எல்லாருமே இப்போ இங்கே போக ஆரம்பிச்சாச்சு, இவி அந்த மாதிரி போக ஆரம்பிச்சாச்சு. ஸோ ஐ டோன்ட் நோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ஷேர் அது பெட்டர் தான். பட் பயோமெடிக்கல் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்லி இப்போ வந்து யூஎஸோட மேனுஃபேக்சரிங் அப்படின்றது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா, ஃபோர்டு வந்து தே ஹவ் ஆட்டோமொபைல் கம்பெனிஸாக இருக்கட்டும், பெரிய பெரிய ஆட்டோமொபைல் கம்பெனிஸாக இருக்கட்டும், தே ஹவ் அவுட்சோர்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தேர் ஜாப்ஸ் டு ஏஷியா இல்லை வியட்நாம் அந்த மாதிரி நான் சொல்கிறேன். வியட்நாம், சைனா, ஈஸ்ட் ஏஷியா நான் சொல்கிறது. ஸோ அங்கே தான் நிறைய அவுட்சோர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்லி US is the hub for medical device manufacturing. US is number 1. பார்த்தீங்கன்னா ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா, இப்போது உங்களுக்கு ஒரு கியூபாவில் வந்து ஒரு கியூபா, வெனிசுவேலா அந்த மாதிரி சவுத் அமெரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் கூட மேனுஃபேக்சரிங் ஹேப்பன்ஸ் இன் த US. விச் இஸ் ஏன்னா யூஸ்வலாக ஆப்போசிட்டாக தான் நடக்கும். ஏன்னா வேர்ல்டு ஃபுல்லாக FDA ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இருக்குது that governs the manufacturing of medical device. So a lot of governments throughout the world have adopted the FDA model. And FDA model வந்து ஒரு மேஜர் innovative hub USன்றப்போ everyone prefers to be bought something from the US. இப்போ நான் வந்து ஜான்சன் வேலை செய்கிறேன். அண்ட் எங்கள் அம்மா வந்து இந்தியாவில் வந்து கேட்ராக்ட் சர்ஜரி ஒன்று பண்ணுறாங்க. அந்த கேட்ராக்ட் சர்ஜரிக்கான ஐலண்ட்ஸ் வந்து இஸ் மேனுஃபேக்சர்ட் இன் த US. வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்லி இட்ஸ் நாட் மேனுஃபேக்சர்ட் இன் இந்தியா ஆர் சைனா. அதனால ஐ வுட் டெஃபினெட்லி என்கரேஜ் பீப்புள் to really grow and understand and develop a lot of skills in அந்த சைடில் ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிட்டு தென் ஐ வுட் சே யூ டு கம் டு த US and again grow there அப்படின்றது மாதிரி. இதுலேருந்து நான் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, லைக் இஃப் யூ ஆர் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர், டேக் அ லுக் அட் மெடிக்கல் டிவைசஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஆஸ் வெல், நாட் ஜஸ்ட் த பேசிக் லைக் யூஸ்வல் ஆட்டோமோட்டிவ் கம்பெனிஸ் அலோன். ஏன்னா இங்கே பெரிய ஃபியூச்சர் சொல்கிறது பார்த்தாலே எனி ட்ரீம் கம்பெனிஸ் இந்த உன்னோட ஃபீல்டுலேயே இதுதான், இவங்க தான் டாப்பில் இருக்காங்க, இவங்க கிட்டலாம் போனால் அவன் கரியர் இங்கேயே இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரினா ட்ரீம் கம்பெனிஸ் ஆப்வியஸ்லி ஜான்சன் அதில் எத்திகான்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிவிஷன் இருக்குது. அது இட்ஸ் டெஃபினெட்லி அ வெரி ட்ரீம் கம்பெனி. ஐ ஹேட் ஒர்க் தேர் ஃபார் half a year and அது நான் கண்டிப்பாக ஒரு ட்ரீம் கம்பெனின்வேன். தேர் ஆர் மெனி ஸ்டார்ட் அப்ஸ் எஸ்பெஷலி அரவுண்ட் கலிஃபோர்னியா பே ஏரியா. அதில் வந்து இன்ட்யூட்டிவ் சர்ஜிக்கல்னு ஒன்று இருக்குங்க. தே மேக் டாவின்சின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்ஜிக்கல் ரோபாட்ஸ் பண்ணுறாங்க. catheters that go and find diseases for your ஒரு கிட்னியில் ஸ்டோனாக இருக்கிறதோ அதுக்கான பர்வேசிவ் டெக்னாலஜி யூஸிங் ரோபாட்டிக் டெக்னாலஜி அது தே ஆர் டூயிங் தேர். இம்பரேட்டிவ் கேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் கிளஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் தேர். பட் again Abbott is generally not friendly for visa support in Rapo, but they offer a lot of assistance through contract manufacturing.
that other Abbott நான் சொல்வேன். Again Boston Scientific, Medtronic, these are again very big players. They are a very strong stock marketல கூட போய் பார்த்தா தெரியும். They are very strong in medical devices, pharmaceutical drugs company. I heard இப்போ Pfizer is stepping inside medical devices in கேள்விப்பட்டேன். So people must understand I'm in medical devices and not in pharma or drug manufacturing here. Even though a lot of our skills coincide, but it's completely different on the field. So yeah, Pfizer and Moderna are stepping in mari irukku. So these are the big players in dream companies also. Great. In the industry kulla varadhukku summa just with basic bachelor's or masters in MS now, I don't know, like if what to do or what to get in your resume so that you can get your attention. If they see this in your resume, then biomedical device a recruiter could see you as a potential candidate. அப்படினா என்ன பண்ணலாம்? Okay, so இது என்னன்னா it's fairly, I would say it's fairly easier because it's not rocket science மாதிரி like பெரிய 7 மாடி 8 மாடிக்கான ராக்கெட்லாம் கட்டல. நாம வந்து இந்த சைடில் நானோ லெவலில் போவோம் for making these devices. So அந்த சைட் அந்த பக்கம் வச்சு they would definitely expect you to do a lot of CAD அந்த டெக்னாலஜி பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணுன்ற மாதிரி எதிர்பார்ப்பாங்க. And a lot of material technology வந்து காம்ப்ரிஹென்சிவாக தெரியணும் உங்களுக்கு. இப்போ what type of plastics dissolve in water, which is biocompatible அப்படின்றப்போ, which can withstand corrosion, அந்த மாதிரி ஒரு இதுன்றப்போ material technology is very big in terms of skills, I would say. And I wouldn't see again, these are the things which we won't learn in India. Not putting India down, it's definitely great for different other automotive and other sectors, but healthcare I would say US is very strong there anga. So I would definitely tell you to come here. And important ah solla maranditen, data. I have to focus this back and again. ஒரு டேப்லூவோ இல்லை ஒரு சீக்வலோ ஒரு பைத்தானோ இந்த மாதிரி ஒரு ஜென்ரல் ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ்ன்றது தே எக்ஸ்பெக்ட் ஹியர். ஸோ யூ கான்ட் கோ அரவுண்ட் இதை நாம் கற்றுக்காமே வந்துடலாம் அப்படின்லாம் பண்ண முடியாது. இது கற்றுண்டு தான் ஆகணும், வேறு வழியே இல்லை. ஸோ these are the 4: material technology, manufacturing technology, CAD and data are the four main subjects that you should learn in. Correct, Murthy. இது வந்து ஒரு ஸோ இது ஒரு சில பேர் பபிள்ன்ற மாதிரி பார்க்குறாங்க மெடிக்கல் டிவைஸ் R&D அப்படின்றது. ஒரு ப்ராடக்ட் ஒன்று வரணும்னா இட் டேக்ஸ் லைக் 10 years, 20 years. இது வந்து ஒரு iPhone 15, iPhone 16, iPhone 17 மாதிரி ஒர்க் ஆகாது. Players like Google, iPhone, or Google, Apple are not inside medical device. Or Google, I might be fact check me on that. But yeah, இது வந்து ஐஃபோன்ஸ் இது வந்து இம்மீடியட்டாக போட்டு இம்மீடியட்டாக காசு எடுக்கிற மாதிரி சொல்ல முடியாது. பட் பயோடெக்னாலஜி இஸ் சம்திங் ஈவன் ஜெஃப் பேசோஸ் ரெக்கமெண்ட்ஸ் people to do. அவர் சொல்கிறாரு, if not Amazon, if I'm starting out today, I will definitely create a biotech companyன்ற மாதிரி அவரே சொல்கிறாரு. ஸோ நான் சொல்கிற ஏன்னா ஒரு 5-6 கம்பெனி தான் big firms தான் உங்களுக்கு தெரிய வரும். There are a lot of small firms there who are doing designing and technology. I mean, உங்களுக்கு immediately அது தெரியாது. Maybe you should actually wait 10 to 15 years down the line. It will definitely take its fruition to come out there and you could see the product. But there are definitely a lot of ஒரு சின்ன diagnostic firmலேருந்து சொல்ல மறந்துட்டேன். US government itself is pushing a lot after COVID.
to make diagnostic device products. இப்போ diagnostic device products are not in everyone's hand. இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா you have to go to a hospital, அந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து அப்புறம் தான் போகணும். They are pushing companies to make diagnostic products which can be sold to home, and உங்களால் இமீடியட்டாக ஒரு டெஸ்ட் எடுத்துட்டு நீங்களே ரிசல்ட்டை பார்த்துடலாம். அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் தான் யூஎஸ் கவர்மெண்ட் இஸ் புஷிங் கம்பெனிஸ் டு மேக், அண்ட் தேர் ஆல்சோ ஃபண்டிங் இட் ஆஸ் வெல். ஸோ இது ஒரு ப்ராட் ஃபீல்டுன்றதுனால ஐ கேன் டெஃபினெட்லி see a lot of side the US is doing a lot of R&D in. So நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இங்கே பெரிய கம்பெனி அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும், பிகாஸ் ஆஃப் த R&D work which is being put through அப்படின்றதுனால தான். அதனால தான் இட்ஸ் நாட் வெரி ஃபேமஸ் ஆர் வெல் நோன் அக்ராஸ் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள்ன்றதுனால தான். ஸோ இதை நான் ஜென்ரலாக கேட்குறேன். இப்போ கரண்ட்டாக எம்எஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ், அவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஐ திங்க் ஈவன் தே ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங் டு கெட் தேர் ஃபர்ஸ்ட் ஜாப். அப்படின்றதுக்கு என்ன பண்ணால் ஈஸியாக ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் என்றாகும்? ஆமாம். ஸோ இப்போ படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹெல்த் கேர் ஒரு வயபிள் பிளானாக பாருங்க. இட் இஸ் அ வெரி ஸ்லோ அண்ட் பெயின்ஸ்டேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரின்னு தான் நான் சொல்வேன். ஏன்னா டக்குன்ட்டு நம்ம உடம்புக்குள்ளே போகிறது ஒரு ப்ராடக்ட். ஸோ அதோட ரெகுலேஷன்ஸ் தான் நல்லா பயங்கரமாக இருக்கும். ஸோ I would say that இப்போ படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெலாம் வந்து to look at healthcare and first ஜாப்ன்றது you should not be very fixated on எனக்கு வந்து ஃபுல் டைம் தான் வேணும், பெரிய கம்பெனி தான் வேணும் அப்படின்ட்டுலாம் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஜாப்ன்றது யூ ஷுட் கெட் இன்சைட் த மெடிக்கல் டிவைஸ் இண்டஸ்ட்ரி. ஒரு பிசிபி மேனுஃபேக்சரிங்காக இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு பிளாஸ்டிக்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங்காக இருக்கும் இன்சைட் மெடிக்கல் டிவைஸ், ஒரு நிறைய சின்ன சின்ன கம்பெனி ஆர் டேக்கிங் அப் கான்ட்ராக்ட் ரோல்ஸ். கான்ட்ராக்ட் ரோல்ஸ்ன்றது இங்கே நிறைய பயங்கரமாக இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் மை ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் வாஸ் அ கான்ட்ராக்ட் ரோல் at this company called Alcon, where I learned a lot about medical device manufacturing. And நீங்க போன உடனே அது ஒரு ஓவர்வெல்மா ஆகாதீங்க. It is a very slow, painstaking manufacturing process. ஒரு விஷயத்துலேருந்து இன்னொரு விஷயம் பண்ணோன்னா அதுக்கு ஒரு 100% குவாலிட்டி நடக்கணும். இப்போ வந்து சப்போஸ் there are many cases நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு மாதிரி ஒரு டிவைஸ் ஒருத்தர் போட்டு and he passed away unfortunately because the device malfunctioned அப்படின்றப்போ. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு FDA regulations வந்து they will take cognizance of it and they will do, go inside the company and they will check every processன்றப்போ. ஸோ இப்போ படிக்கிற மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து I would say to pick up a lot of quality skills. When you tell how good you are in quality, how you focus a lot on quality, and then நான் சொல்கிறது இன்டர்வியூவில் பேசச்சு உங்களோட குவாலிட்டியோட சைடு வந்து எம்ஃபசைஸ் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து கொஞ்சம் ஆடட் அட்வான்டேஜாக இருக்கும் இன்சைட் மெடிக்கல் டிவைஸ் மேனுஃபேக்சரிங் சொல்வேன். அண்ட் ஃபஸ்ட்டு ஜாப் வந்து எப்போவுமே இதில் தான் வேணும், இதில் தான் இருக்கணுன்ற மாதிரி பார்க்காதீங்க. இட் டசன்ட் ஒர்க் தட் வே. ஒரு மைண்டை ஓப்பனாக வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிக்காது, இவ்வளோ நாள் பிடிக்காதுன்னு நினச்சிருந்த விஷயம் கூட உங்களுக்கு பிடிக்க ஆரம்பிக்கும். அது தட்ஸ் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ் ரியல் லைஃப்ன்றப்போ. எல்லாருக்குமே அதான். அப்படி பார்த்தா ஆமாம், டேட்டா சயின்ஸ் தான் எனக்கு வேலையை கிடச்சிருக்குது. ஸோ கரெக்ட். நீ சொல்கிறது வந்து இந்த ரெகுலேஷன்ஸ் பற்றின எதுவும் படித்தா கூட பெட்டர் இல்லை, லைக் இந்த சிஎஃப்ஆர் பார்ட் 11 அந்த மாதிரிலாம் நிறைய. ஆமாம், சிஎஃப்ஆர் பார்ட் 820 சொல்லிட்டு தட் இஸ் ஃபார் டிஜிட்டல் மேனுஃபேக்சரிங்ன்றப்போ ஒரு ரெக்கார்ட்ஸ் டிஜிட்டலைஸ் பண்ணுறது. ஸோ ரெகுலேஷன்ஸ்ன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் there is a very comprehensive list of rules specifically dedicated to medical device அப்படின்ற மாதிரியே இருக்கு. அதில் there are a little bit of ISO regulations as well. Here's the thing, டெஃபினட்டாக அதோட நாலேஜ் இருக்கணும். சின்ஸ் இப்போ இருக்கிற நிறைய
companies, even if I'm talking about Johnson Johnson, அவங்க வந்து ஒரு சின்ன கம்பெனி அப்படியே அக்வயர் பண்ணியிருப்பாங்க. லைக் ஆர்எஸ் ஹெல்த்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெட்வுட் சிட்டி கலிஃபோர்னியாவில் ஒரு கேத்திட்டர் மேக்கிங் கம்பெனி இருக்குது. ஜேஎன்ஜே அக்வயர்ட் இட். அந்த அக்வயர் பண்ணதுக்கப்புறம் பட் இட்ஸ் ஸ்டில் அ ஸ்மால் கம்பெனி. ஆர்எஸ் ஹெல்த்ன்றது ஒரு சின்ன கம்பெனி தான். அது இன்னும் ஜேஎன்ஜேயாக மாறலை. அது டேக்ஸ் டைம்ன்றப்போ ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓட ரெகுலேஷன்ஸ் தான் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஹியர்ஸ் தி திங், இட்ஸ் அன் எவால்விங் திங். ஒரு லான்றது எப்படி எவால்வ் ஆகிட்டே இருக்கும்ன்ற மாதிரி அது ஒரு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் படித்து 100% மெமரைஸ் பண்ணிட்டு போங்கன்றது மாதிரி நான் சொல்ல மாட்டேன். எஸ்பெஷலி ஃபார் மெக்கானிக்கல் சைடு இட் இஸ் டன் பை வேலிடேஷன் இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ். அந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்க you have to know the rules and regulations, but mechanical engineering la irukravungalukku you have to understand the working knowledge ah iruknom. Like for example, நான் வந்து ஒரு பிரிண்ட் எடுத்து ஸ்டிக்கர் ஓட்டுறேன் ஒரு மெடிக்கல் டிவைஸ் ப்ராடக்டில். அது வந்து வேர்ட் சைஸ் வந்து 5 ஒரு வேர்ட் சைஸ் 7 மேலே தான் அந்த இருக்கணும். லைக் அது 7 and 8 and it should be in Times New Roman as well. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்லாம் அது ஒரு மாதிரி ஒர்க்கிங் நாலேஜ்ன்றது தெரிஞ்சுக்கிறது இட்ஸ் ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ டு பி சக்ஸஸ்ஃபுல் அட் யுவர் ரோல். அந்த மாதிரி நான் சொல்ல வரேன். இந்த இண்டஸ்ட்ரி இந்தியாவில் இருக்குதா? ஏதாச்சும் கம்பெனிஸ் டூயிங் தி சேம் மேனுஃபேக்சரிங் மெடிக்கல் டிவைசஸ்? இந்தியாவில் வந்து தேர் ஆர் அ ஃபியூ ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இருக்கு, பட் ஐ வுடன்ட் யூனோ பின் இட் டவுன் இமீடியட்லி. தே அதுவும் நிறையா வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஃபேஸில் தான் இருக்குது. ஹலோ யா, அதுவும் நிறையா ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஃபேஸில் தான் இருக்குது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் வந்து பெரிய கம்பெனி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸில் இருக்கிற ஜெயண்ட்ஸ் தான் வந்து இந்தியாலேயும் இருக்குது. ஜேஎன்ஜே தே ஆர் ஆல்சோ ஸ்டார்டிங் டு செட் அப் companies there. Apollo வந்து they are trying to do for eye devices companies, which is இது. And India alone there is a there's a startup, and if I'm not wrong, Tamil Nadu வந்து they have set up an entire special economic zone for medical devices என்ற மாதிரி. So அது இட்ஸ் நியர் ஸ்ரீபெரும்பத்தூர் அப்படின்ற மாதிரி. அப்புறம் பேக்கேஜிங்ன்ற ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே மெடிக்கல் டிவைஸஸ் வெரி பிக். அங்கே வந்து பண்ணலாம். பட் சிரிஞ்சு அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மெடிக்கல் டிவைஸ் கம்பெனி லைக் ஹிந்துஸ்தான் சிரிஞ்சஸ் விச் ஹேஸ் ஆல்வேஸ் பீன் தேர் ஃபார் அ வெரி லாங் டைம். ஸோ yeah, these are the small these are the big companies there. மெடிக்கல் டிவைசஸ்னா பேசிக்கலா அதே கேட்கல. மெடிக்கல் டிவைசஸ்னா சிரிஞ்ச், அப்புறம் இந்த ஸ்கேன் பண்ணுற மிஷின், அப்புறம் இது எல்லாமே மெட்ரானிக்ஸ்லாம் அந்த மாதிரி இது தானே பண்ணுறாங்க. ஆமாம். ஸோ தே ஆல்சோ மேக் தட். மெடிக்கல் டிவைசஸ்னால் அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். இப்போது வந்து ஒரு சிரிஞ்சுனா நம்ம ஐசியூ ரூம்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போகிறோம். அது எவ்வளோ சானிடைஸ்டாக இருக்கணும், அது எவ்வளோ இதுவாக இருக்கணும், பேர்னா கிளியராக எவ்வளோ நீட்டாக இருக்கணும், அதுக்கான அந்த மெட்டீரியல் டெக்னாலஜி என்ன அப்படின்றத படிக்கிறது பற்றி தான் ஒரு மெடிக்கல் டிவைஸ் உள்ள வருது. இட் கான்ட் பி டன் பை அ ஃபோர்டுன்னு நான் சொல்ல வரேன். ஏன்னா அவங்களோட திங்கிங்கே வேறு. லைக் சொன்ன மாதிரி இந்த வருஷம் நான் ஃபோர்ட் ஒரு இல்லை டொயோட்டா வச்சுக்கோங்களேன். இந்த வருஷம் நான் ஒரு டொயோட்டா கொரோலா இல்லை ஒரு இனோவாவில் இது ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்த வருஷம் நான் அடுத்த மாடல் லான்ச் பண்ணணுன்னு தான் நினைப்பான். என்ன நீ ஒர்க் பண்ண கம்பெனிஸ்லாம் எந்தெந்த டிவைசஸ் பண்ணாங்க? எனக்கு ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு கெட் வாட் ஆர் மெடிக்கல் டிவைசஸ். நீ ஜான்சன் அங்கே என்ன பண்ணாங்க? ஆமாம், ஜான்சனில் வந்து கேத்திட்டர்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெக்னாலஜி. கேத்திட்டர்ஸ்னா இட்ஸ் a small tube which goes inside your veins and removes your block. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டென்ட் அது வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் கோ த்ரூ யுவர் கார்டியோவாஸ்குலர் veins and then it will take out your fat cells and then ஒரு clip மாதிரி மாட்டிட்டு it will just take it out.
இது பார்க்கறதுக்கு என்னடா அது ஒரு மாதிரி ஈஸியாக இருக்கேன்ற மாதிரி நிறைய பேர் யோசிப்பீங்க. பட் இட்ஸ் a lot of engineering that goes behind it. Or ஒரு ஆர்எஸ்எல்ல அதான் பண்ணேன். ஆல்கான்ல வந்து நான் ஒர்க் ஆன் ஐ லென்சஸ், கண்ணுக்கான லென்சஸ். என்னன்னா நம்ம வந்து ஒரு 60 வயசு 70 வயசு ஆனதுக்கப்புறம் we do a cataract surgery. அதுக்காக நேச்சுரல் லென்சஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டு we put on artificial lenses. அந்த இல்லை பரவாயில்ல. இது ஜான்சன் ஜான்சனுக்கு அப்புறம் ஏதோ ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஒன்று ஒர்க் பண்ணலாம். அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க? ஆமாம், அங்கே வந்து ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஆன் diagnostic device products ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அங்கே வந்து லைக் they make small chips where you put in your sample and send it to a machine. அதில் வந்து நம்ம என்ன டிசீஸ் இருக்குன்ற மாதிரி அது கண்டுபிடிச்சி it will revert back to you. ஸோ அந்த டெக்னாலஜி தான். இன்ஃபர்மேஷன் சோர்ஸஸ்னால் நீ யார் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இன்னும் கொஞ்சம் அப்ஸ்கில் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஃபாலோ பண்ண யூடியூப் சேனல்ஸோ புக்ஸோ இல்லை எனி ஃபேமஸ் பீப்புள் டு? One of the most important books நான் இப்போ என்ன ரெஃபர் பண்ணுவேன்னா இட்ஸ் கால்ட் மெடிக்கல் டிவைஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் for application to design by John G. Webster அப்படின்னு சொல்லிட்டு. that is a very அது ஒரு பைபிள் மாதிரின்னு சொல்லலாம். மேனுஃபேக்சரிங் அந்த சைடில் நம்ம இப்போ பார்த்தோன்னா லீன் திங்கிங், Six Sigma, medical devices, obviously I would recommend that. And ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் சைடில் நம்ம ஃப்யூச்சரில் எதுக்கணும்னா ஒரு த மெட்டெக் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட், அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி புக் பை ஓமார் இஷாக்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர். அவர் வந்து he would have written that. He was the former CEO of Medtronic. That's a very good company. That's a very good book to read. I would these are the main books for communication, main books for medical device idendra mari. But obviously you could follow MITs or Stanfords. You don't have to be a student there. Anga adu nama follow panningna avangaloda Instagram pages for like MIT or biodesign online talks and soltu one irukku, Stanford online talks and one irukku. There is a community called MedTech Innovator and soltu there, and famous LinkedIn page on the Mass Device அப்படின்னு சொல்லிட்டு. These are very strong. They keep posting what's happening in medical device each day. இந்த கம்பெனி யார் அக்வயர் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி ஒரு டெய்லி போஸ்டிங்ன்றது அது அவங்க போடுவாங்க. His name is Mass Deviceோட CEO பேர், his name is Tom. You could definitely connect with him on LinkedIn and get his insights as well. Cool. சரி, salary growth, இந்த ஃபியூச்சர்ல salary growth இருக்கா? So என்ன சும்மா ஜெனரலா 400,000 500,000 நம்பர்ஸ், எக்ஸாக்ட் நம்பர்ஸ். ஸோ கோர் உங்களை மாதிரி கிடையாது. நாங்கள் கோர் பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் பண்ணுறதே கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்றதுனால தான். உங்களோட அதிக ஜாப் செக்யூரிட்டின்னு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு இருக்குது. பட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சேலரி க்ரோத் நம்ம வந்து வருஷம் ஒரு 10% ஏறணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நான் சொல்ல மாட்டேன். பட் someone to be having a very good salary growthனா I would say him to switch companies. இந்த கம்பெனிலேருந்து இன்னொரு கம்பெனிக்கு ஸ்விட்ச் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவேன். ஒன்று வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் இஸ், எங்கள் அப்பா வந்து சொன்னார், நான் 30 வருஷமாக ஒரே கம்பெனியில் இருக்கிறேன், நீ 5 வருஷத்தில் வந்து 2-3 கம்பெனி மாறிட்ட அப்படின்ட்டு. பட் நீங்கள் கலிஃபோர்னியாவில் அது ஒரு மாதிரி இங்கே ஒரு மாதிரி நல்லா பார்க்கல அப்பா. ஆக்சுவலி கலிஃபோர்னியாவில் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா 20 வருஷமாக 5 வருஷமாக ஒரு கம்பெனியில் இருக்கா, எப்படி இருக்கு அவ்வளோ நாள்லாம், ஏன் அவ்வளோ நாளாக ஒரு கம்பெனியில் இருந்தேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும். ஸோ கலிஃபோர்னியாவில் ஸ்விட்சிங் இன் செல்ஃப் இஸ் மெயின் இதுன்ற மாதிரி ஒரு கல்ச்சர்ன்ற மாதிரி. ஸோ ஐ வுட் சே அப்படி தான் அப்ஸ்கில் பண்ண முடியும். இன்ஃபேக்ட் யோசிச்சு பார்த்தா சும்மா ஒரே கம்பெனியில் 30 வருஷம் இருக்கிறது வந்து பெஞ்சை தேய்க்கிறதுன்ற மாதிரி தான் பார்த்துருவாங்க எல்லாரும் கலிஃபோர்னியாவில். ஸோ ஐ வுட் சே டு ஸ்விட்ச் கம்பெனிஸ் எவ்ரி 3 years. அண்ட்
every 3 years switch பண்றப்போ I would say a 20-25% salary hike ன்ற மாதிரி. நீங்க என்ன salary ஸ்டார்ட் பண்ண straight out of college எவ்வளவு கொடுத்தாங்க? That is $45 per hour, close to 90,000 USD dollars per year. 90,000 USD dollar per yeah. But Californiaல அதெல்லாம் ரொம்ப கம்மி. நீங்க ஏன்னா அங்க இருக்கிற ரெண்ட் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகம்ன்றப்போ கலிஃபோர்னியாவில் 90,000 கஷ்டம். பட் யா நானே வந்து என்னோட லோன்ஸ் எல்லாம் வந்து 120 சொல்லலாமா? ஆமாம் 120 சொல்லலாம், பேஸ் 120 பேஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஸோ அங்கே இருக்கிற வே ஆஃப் லிவிங் அண்ட் ஆப்வியஸ்லி சிகாகோவில் படித்து முடிச்சுட்டு எனக்கே நிறைய லோன்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. So அதெல்லாம் அடிக்கிற மாதிரி 120 in Johnson & Johnson is fine, but that too for a medium level or like beginner level engineer இல்லையா, like entry to middle level. ஆமா இல்ல I could see என்னோட டெஃபினட்டா ஒரு பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் இன்ஜினியர். உங்க L4 L5 மாதிரி கிடையாதுங்க, பிரின்சிபல் இன்ஜினியர் அப்படின்வாங்க. அந்த பிரின்சிபல் இன்ஜினியருக்கு வந்து he would get 240 minimum base. பட் அது வந்து ஒரு 10 years of experienceன்ற மாதிரி, ஒரு 15 years minimum experienceன்ற மாதிரி வேணும். நான் சொல்கிறது அகெயின் வெஸ்ட் கோஸ்ட் கலிஃபோர்னியாவில். இதே ஒரு ஈஸ்ட் கோஸ்ட்க்கு வந்தேன்னா 150 to 180 ஃபார் பேஸ்ன்னு நான் சொல்லுவேன் ஒரு பிரின்சிபல் இன்ஜினியர் 10 yearsக்கு. அப்புறம் ஐ குட் see someone getting that much. இது வந்து 300,000-400,000 சொல்லணும்னு எனக்கும் ஆசை தான், ஆனால் அவ்வளோலாம் கிடைக்காது. லைக் ஆஃப்டர் யூ சர்வைவ்ட் அந்த ஃபீல்டில் ஒரு 2 or 3 years அப்புறம் தான் தெரியும் அது எவ்வளோ க்ரோ ஆகும். நம்ம வெளியில இருந்தே சொல்ல முடியாது. நான் நிறைய ஃபீல்ட்ஸ் அப்படி பார்த்துருக்கேன். வெளியில் பார்க்கும்போது லைக் இவ்வளோ தான் போல, உள்ளே டெப்த் போக தான் தெரியும். அது அப்படியே 200-300 மில்லியன்ஸில் கூட போகும் இருக்கலாம். ஏன்னா லாட் ஆஃப் டிவைசஸ் இன்னும் R&D ஸ்டேஜ்லேயே இருக்கிறதுனால இவ்வளோதான் சேலரி ப்ரோக்ரெஷன் மாதிரி தெரியும். மேபி மார்க்கெட்டுக்கு வந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இட் கேன் பி 400-500 அப்படின்ற மாதிரி கூட போகலாம். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ். எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய வாங்கிட்டேன். இதுக்கு மேலே கேட்கணும்னா லைக் உன்னை கான்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கு உன் லிங்க்டின் கொடுக்குறேன். ப்ளீஸ் டோன்ட் ஹெசிடேட் டு ஹெல்ப் பீப்புள். லைக் ஏதாச்சும் கரண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் MS படிச்சுட்டு இருந்தீங்கனாலும் சரி, இல்லை இந்தியா டு US வரணும், கிவ் யூர் கான்டாக்ட். லைக் please be available to them, like because market is not very good. Like I think people like you or someone like us should let a hand, right? Adha main idea. Kandipa I also offer for few students to resume review. எனக்கு என்ன seniors நான் சொல்லி கொடுத்தாலும் I can teach on to you to have an effective resume அப்படின்ற மாதிரி. And I can also obviously do share my LinkedIn too. And I'm always happy to help to youngsters coming in. And நீங்க சொல்ற மாதிரி இப்போதைக்கு the market is really bad. கொஞ்சம் கஷ்டப்படணும். அவ்வளோ ஈஸியாலாம் வந்து they are not ready to hire anyone. ஸோ அந்த ஒரு சின்ன ஒரு எஃபர்ட்ஸ் போட்டு யூ ஹாவ் டு கிராஸ் தட் பேரியர் டு பி சக்ஸஸ்ஃபுல். இப்போ ஆக்சுவலாக எனக்கு அதுதான் கஷ்டமாக இருக்குது. நீ சொன்னல இப்போ பேஷன் இல்லாதவங்க வரக்கூடாது. ஆக்சுவலாக பேஷனோட வந்தவங்களே இவ்வளவு தூரம் ஒரு டார்க் ஃபேஸை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு எதுக்கு இந்த பேஷனுக்குள்ளே நம்ம why did we adopt this passion அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கே புஷ் ஆகிறாங்க. பிகாஸ் த எக்கானமி இஸ் ஸோ பேட். அதை தான் பட் ஓகே I see your point. அது பேஷன் இல்லைன்றப்போ அது வந்து it will lead to some more serious problems than you think. அதான் cool. Wish you all the best for your future career endeavors. Any final thoughts before we close on this? Thank you. But I still firmly believe US is the number one destination for medical device. I really love the innovation there. Develop your soft skill communication. ஒரு விஷயம் தெரியலனா கூட தைரியமாக பேசுங்க. இந்த மாதிரி நான் கற்றுன்னு வந்துட்டு நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன், or please fact check me அப்படின்றது. And be open to learn. It's a very beautiful and exciting time. And obviously most important,
டேக் ரிஸ்க் இல்லாமல் வந்து பெருசாக ஒன்றும் கிடைக்க போகிறதில்ல. ஏன்னா அது அப்படியே சேஞ்ச் தான் கான்ஸ்டன்ட்ல. ஸோ மாற்றம் ஒன்றே மாறுறது. ஸோ மாறாமல் அப்படியே உட்காந்துட்டிங்கன்னா ஒன்றும் மாற போகிறதில்ல. ஸோ கண்டிப்பாக யூஎஸ்க்கு அந்த ரிஸ்க் எடுத்துன்னு வாங்கன்ற ஒரு நான் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன். அப்போ இந்தியா பக்கம் வர்றதா ஐடியாவே இல்லை இப்போதைக்கு. அடுத்த வருஷம் வரேன்ப்பா. வரேன், பட் வந்துட்டு கிளம்பிடுவேன். ஒருத்தர் இந்தியாவுக்கு ஒன்றும் பண்ற மாதிரி இல்லை கடைசியில். இல்லை situation, if it leads to take me to India, I could definitely use my skills and ஒரு startup ஆரம்பிக்கலாம் with the skills that I have. Maybe for a small device intrapo, definitely I can look at it. இந்தியாவுக்கு வரலாம், இந்தியாவுக்கு திரும்பி வரலாம். I'm not saying no, you can't. இந்தியாவுக்கு definitely you can come and grow the market. As I said, there are special economic zones in Tamil Nadu being set up very recently, which is something that you guys have to have a look for. So, for medical device particular. Okay, Srivats. On that note, thank you so much. Thank you so much for your time. Thank you so much, Murthy. எனக்கு நீங்க தான் ஃபுல்லா கேள்வியா கேட்டிருந்தீங்க. நான் கேட்கலாமா இப்போ ஒரு கேள்வி? சரி, உங்களுக்கு டைம் இல்லைன்னு பட் கேட்குறேன். ஏன் வீடியோலாம் போடுறதே இல்லை இப்போலாம்? ரொம்ப ஆஃபாக இருக்கு. தெரியல, லைக் giving attention everywhere is very difficult now. Like sometimes I feel like YouTube is just like a service. Like you're not getting anything back from it. You can just use that as a creative medium. உன்னோட கிரியேட்டிவிட்டியை யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை லைக் if you want to tell something to the world, you can do it. It's not எனக்கு அது எதுவும் like some things benefit இல்லாத போது ஒரு பெரிய டைமோ அட்டென்ஷனோ கொடுக்க முடியல. ஸோ ஜாப்ல தெரியும், it does take a lot of efforts and அங்கேயும் கொஞ்சம் பேஷன் தான் வேணும். பட் I really like the conversation today. It's not a lot of this is more advice ன்னு பார்க்காதீங்க. இது வந்து நான் என் ஜேர்னியில் பார்த்ததை நான் சொல்கிறேன். இது வந்து இட்ஸ் நாட் அ காஸ்பல் ட்ரூத் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. நான் சொல்கிறது பொய்ன்றனே, சொல்கிறது கரெக்டாக கூட இல்லாமல் இருக்கலாம், பட் ஃப்யூச்சரில் கூட மாறலாம். பட் இதுதான் these are the things I observed. அதான். ஸோ பட் definitely Murthy, more videos from you as well. பார்க்கலாம், வேற ஏதாவது ஆள் கிடைச்சா பண்ணுவோம். Okay. All right, thank you Murthy. Bye guys.